Hi dear students, a very good morning to you all. So today we are moving to the new unit and new lesson. The girl, the little girl and the umbrella. So let's read the page number 71. A girl in the rain. Now let's read the opening chapter of the famous novel ഒരു കുടയും കുഞ്ഞു പെങ്ങളും by മുട്ടത്ത് വർക്കി and see if the rights of the little girl and her brother were violated or not. ഇത് ഒരു കുടയും കുഞ്ഞു പെങ്ങളും എന്ന കഥയിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. The sky was cloudy. A cold breeze was blowing languidly. The trees on both sides of the country road were swaying gently in the wind. "Lily, it's going to rain. You go with Gracie," Baby said, pointing to the girl from the Pumangalam family, their rich neighbors. "What about you?" Lily asked him. "I'll run." Baby started running. The rain drops started falling. 1, 2, 4. The rain quickened. The sky was cloudy. Okay, when we are looking to the clouds, the sky, it was very cloudy. Means it's very dark. ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങൾ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. A cold breeze was blowing languidly. ഒരു തണുത്ത മന്ദമാരുതൻ ഇങ്ങനെ വീശിപ്പോകുന്നുണ്ട്. So it means there is a sign of rain. ഒരു മഴയുടെ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ. The trees on both sides of the country road were swaying gently in the wind. റോഡ് സൈഡിലുള്ള മരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടി ഉലയുന്നുണ്ട്. "Lily, it's going to rain. You go with Gracie," Baby said, pointing to the girl from the Pumangalam family, their rich neighbors. "Lily, it's going to rain. The rain is coming. So you go with Gracie." Okay, Gracie is a girl from Pumangalam family, the richest neighbors. വളരെ ക്യാഷുള്ള പൈസക്കാരായ ഗ്രേസി ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഗ്രേസിയുടെ കൂടെ നീ പോവുമെന്ന് ലില്ലിയോട് ബേബി പറയാണ്. സോ ബേബി ഈസ് ദ brother of Lily. "What about you?" Lily asked him. So Lily asked him, "Then what about you?" ഞാൻ അവളെ കൂടെ പോകാം, അപ്പോൾ നീയോ? "I'll run." Baby started running. "Okay, don't worry about me. I will run." ഞാൻ ഓടിക്കോളാം. So he started running. The raindrops started falling. 1, 2, 4. The rain quickened. Okay, raindrops വരാൻ തുടങ്ങി. 1, 2, 4. The rain quickened. 1, 2, 4. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ശക്തമായ മഴ പെയ്തു.